नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे मोहित मोटिवेटेड एक्झाम चॅनल। आज आपण बघणार आहोत MHATET म्हणजे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा मधील पेपर 1 आणि पेपर 2 मधील आवश्यक घटक असणारा म्हणजे बालमानसशास्त्र आणि अध्यापनशास्त्र या विषयाशी निगडीत असणारे टॉप 10 सायकोलॉजिस्ट अँड देअर कोर आयडियाज या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। चला आपण सुरुवात करूया व्हिडिओला। टॉप 10 सायकोलॉजिस्ट अँड देअर कोर आयडियाज। First, Sigmund Freud, founder of psychology. The unconscious mind shape behavior, also childhood experience influence adult and personality. Then Carl Jung, analytic psychology, collective unconscious and archetype guide human thinking and behavior. Third, Ivan Pavlov, classical conditioning. Learning can occur through association. See the example here for a dog saliving at a bell. Then B.F. Skinner, behaviorism. Behavior is shaped by reinforcement and punishment, also called operative conditioning. Then Jean Piaget, development psychology. Children thinking ability developed through some stage, sensor motor for formal operational. Next, Carl Rogers, humanistic psychology. People grow based on an environment of empathy, genius, and unconditional positive regard. Then Abraham Maslow, humanistic psychology. Hierarchy of need with self-actualization as the highest goal of human motivation. Then Albert Bandura, social learning theory. We learn by observing other or say as modeling, not just through as the direct reinforcement. Then Erik Erikson, psychological development. Human development unfold in 8 stages, each with its own conflict, ideas versus role confusion, etc. Next, Levitsky, socioculture theory. Social inflection and culture are essential for the cognitive development, zona promotional development. तर ही होती MHATETच्या संदर्भात 10 सायकोलॉजिस्ट आणि त्यांच्या कोर आयडियाज। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट्स करा, जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।